Mr. Ronnie Jones-Vidot. Thank you, Mr. Vidot. Sorry to keep you waiting. We ran a little bit and then we had a few technical issues. Yes. Good. I'm glad you have that attitude. That's a good attitude. So the Commission called you because it's seeking to understand the context in which it was determined that a one-party state should be introduced following the coup of 1977. And in particular, the public discussions that took place prior to that decision being taken. And we were told that you participated in one of those meetings and set out very clearly cases for one-party state, advantages, disadvantages, case for democracy, advantages, disadvantages. And when that went onto the radio, your submission was edited to show your strong support for the one-party state, so just the advantages of that, and probably the disadvantages of democracy, I would say. I'm not sure. So we would just like to understand your involvement in that and anything you can tell us about your impressions and your participation in those discussions. Thank you. Merci, Madame Chairman. Bonjour tout le monde. Et bien ça que M. Ibrahim Afif dit, si met mon nom, les gens qui voient la télévision, c'est moi qui tire là ça jour. Mon appel, c'est à peu près 3 meetings, c'est à peu près 2 mois, 10 après changement, 77. Premier meeting, mon pas aller, dernier aussi, mon pas aller, mais deuxième, mon aller. C'est à fait théâtre des Palmes. Sorry. Si on fait théâtre des Palmes, à peu près dans 6h30, c'était moins un quart comme ça. Il y a un docteur Moy qui peut lead sa animation, sa débat. Il y a un monsieur Yvon Savi qui m'a compris fini décédé. Il y en a aussi un monsieur Vidot qui a dit Fleck, infiniment. Il décédé, oui. Il y en a M. Julien Durup, qui n'est pas ici, l'Angleterre. Il y en a Mme Jeanne McQueen, qui est aussi mon coin décédé. Il y en a Miss Laïchion, je ne sais pas si encore vivant, lui aussi. Oui, Miss Laïchion. Il y en a... Lequel encore? Mon nom dit, il y en a M. Guillionnet, mon pas percevoir lui ça jour, possibilité là. Il y en a encore les autres, l'autre garçon, mon petit con, les deux figures, mais mon pas connaît encore vivant, c'est une mort, mon pas dire son nom. So basically, ça débat, généralement, ça changement qui t'a affecté. Chacun nous, tu mets nos points de vue. Moi, je mets mon point de vue, pros and cons vis-à-vis one-party system par rapport à un multi-party system. Pas démocratie, system. OK? À cause, moi, personnellement, ce terme démocratie est so much misused, so much abused around the world, east or west alike, qu'on n'a pas confiance dans ça. Dis-moi, un multi-party system, avec un one-party system, ça m'a compris. Mais la question, mon parti qu'on a peut dire, quand il a dit ça, M. Afif qui dit, si tu as dit pour me dire ça qui m'a dit le one-party, ça m'a pas qu'à dire. Mais là, mon petit mettre mon opinion forward, mon point de vue forward, à cause dans la vie, toutes les choses, il y en a son pros et son cons. Si un dit, dit oui. Ah, ok. Si un dit, moi, tel dit, mauvais, mais si on n'est pas dit, non, rien bon, là, ça dit, something wrong with you.
Si un dimanche, ça dit mon est bon dimanche, mais si on n'est pas dimanche, il y a un mauvais loli, ça aussi est un problème. Mais système, n'importe quel système aussi pareil. Il dépend comment il y a nous voir ce système. In a nutshell, Madam Chairman, for all it's worth, that was what took place. In fact, le public est bien claim, ça qui m'a dit, à cause, il parti one-sided, m'a dit, mais des côtés, mon cause 2 mois après coup d'État, parce qu'il n'a pas émancipation, pas hier, tu as dit, qui dit, mais comment se comprend? C'est ça qui est arrivé, basically. N'a pas rien encore plus. Après, mon panel encore, ça va meeting, moi. Il finit là même. Après, il y a une cause avec un physique qui coûte 3500 roupies. C'est à l'époque. Mon pas quelqu'un qui te dit ça parole. Ça, on ne pas dit offend. Mais le docteur Moïti là, monsieur Yvon Serviti là. Des petits canimes débat. C'est quoi ça, ces affaires physiques, monsieur? Non, moi, oubliez les quelqu'un qui dit comme si un physique, il coûte cher, il faut un coup d'état, c'est pas un physique coûte 3500 roupies. Quelque chose comme ça qui gagne. Okay. Mais quelle quantité de monde tient dans sa meeting? Le théâtre de Paris, pas tellement grand. Mais c'est moi, parti vide aussi tout. Mon métier, c'est au moins 18 à 20 de monde. Capable. Une vingtaine. À peu près, oui, roughly. Et ce bon meeting, tu peux faire dans différentes régions, différents Non, c'est théâtre de Palme, ça. Non, c'est théâtre de Palme. D'après 6h30, c'était un quart comme ça. Moi, j'ai décidé de monter à mon pauvre pour écouter ce qui peut passer. Et moi aussi, moi, contribuer, ça qui m'a senti, moi, devrais contribuer. Oui. Et peut-être donne-nous un petit résumé qui, au bon point, the pros and cons of it. Non, mais ils m'ont pas imaginé exactement un exact words 40 ans passé là, ok? Mais moi, mettre mon point forward, mon dis autres pour dire, ok, il arrive un coup d'État, mais éventuellement, nous pouvons besoin accepter la réalité pour dire tôt ou tard, it's the ballot qui peut besoin play the game. Mais ça qui n'est arrivé, on peut pas changer. Il est arrivé, il finit. Un coup d'État, good or bad, that's how you interpret it. C'est ça que moi. Après ça, qui fait sa constitution 1979, Oui. qui a décidé pour un one-party system et un one-party constitution. Mais on comprend qu'il y a certaines propositions, justement, qui sont aussi dans un meeting, et je crois que M. Afif dit ça aussi, qui devrait être un référendum pour le public décider si ils sont d'accord avec, comme si tout le monde citoyen, qu'ils sont d'accord avec un one-party system, mais ça, tu gagnes, met à côté. Et après ça, tu n'as pas encore vote pour accepter dans un one-party system. Je ne suis pas capable de dire ça. Ça, s'il est arrivé, ça vient après. Ou pas rappeler aucune discussion des affaires non, ça ne m'a pas rappelé. La question référendum. Non, franchement, dire non. Référendum, non. Il est possible, mais ça ne m'a pas venu dans moi. Moi, j'imagine ça qui m'a dit tant à jour. Par exemple, je peux dire qu'il y a quand c'est d'autres points de vue, mais c'est marrant, il n'est pas venu offendre là. C'est tout qui est arrivé ça jour. Dr. Ferrari had said that he felt that it was, I mean, obviously with the editing, but he said that people had been told what to say beforehand. Was there any evidence of that in your view, that people were there to basically push this one-party state over the radio, which would then give the president the authority to say it's been debated, it's what the people Galvanizing want. public opinion. Yeah. As far as I'm concerned, no one manipulates my opinion. And I made that clear to the lion himself once, Mr. Rene. No one, and I mean no one, manipulates Ronnie. Mr. Afif Whatever I said came from my heart and my soul. And no one tells me, oh, say it like that now. Yeah. But Mr. Afif manipulate. Well, he edited you out. You know that he told us he did Yeah, that. I heard he it. edited it. Yeah, to make it look. But he wasn't proud of doing that. That I think he was directed.
to do that. Yeah, So that he I did w- I that. wouldn't- I Yeah. wouldn't know. Yeah. So no one would tell you, you wouldn't take it. That's not right. true. Yeah. Whatever, because I was also vocal for and against. I told Mr. Rene once in his own office that nobody tells me what to do, nobody manipulates my opinion. A lot of people think that I'm not manipulated by nobody. You weren't asked to leave the country after that? No? 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 No problems whatsoever. I've stayed in Seychelles, I've traveled all over the world, I've in and out, and nobody bothers me. Nobody bothers me. No. Whoever told you that someone has told me to do, say this, say that, not true. But do you think other people there were generally having a debate about the systems, or whether they were weighted in favor? I No, don't it think was so. a genuine debate. I think so. Yeah. Yeah, generally. But maybe later on, when maybe they've realized that this is coming a little bit out of hand, then maybe they decided to sort of curtail it a bit. That I don't know. But when I was there, it was open, everybody was free, don't insult, everybody was free to say. Because sometimes it is better, oh sorry, mon cousin créole, parfois, il plie bon ou dien di moun dans son figuier, quel que soit qui était, qui ou dit derrière les dos, puisque ça dit moun pas pour répéter mais ou ti dit. Moi, je déjà dit avec M. René, des quantités de sens, on supporte au système. Mais passer quoi ou qu'à manipuler moi. Parce que ou pas pour jamais manipuler moi. Il pas dit mon aïe. On peut causer 1995 on va aller State House. Mais on prend rien jusqu'à présent. Encore on est vite d'autres là. Oui. On croit à peu près, oui. On tient son deuxième, oui. Est-ce que vous croyez que ce meeting est représentatif les peuples seychellois pour qu'il y ait du monde après il est capable de dire puis là du monde peut causer une dit la radio pour des autres affaires one party state. Si mettez l'annonce, si je ne me pas trompé, le radio. N'importe qui du monde qui est intéressé pour venir à ce meeting, il est capable de venir. Si il y en a 3, 4, 5, vous venez les autres propres gré. Il n'y a pas personne comme si cause rent a crowd pour venir à ce meeting, pour dire, why not? Non, il faut. Tout le monde est là, les autres propres gré. Puisque ça, à l'époque, pas de corps émancipé. 2 mois après le coup d'État, après tout. C'est ça, encore, des quintessences vierges. C'est quelque chose qui m'a imaginé qu'il est mon dit, c'est qu'il m'a croit pour dire, il commence là, il arrive un coup, nous comprenons pas faire autrement, mais éventuellement, il peut arriver tôt ou tard un jour que the ballot is going to speak and not the bullet. Ça ben meeting tu fais exister à dépend pas tu fais Ça- le royal Belaza ou bien aucun pas encore. Ça, Dr. Amoiti avec M. Savi, tu fais théâtre des pannes. À 6h30, comme ça, c'était un cas, mon rappel. You said you felt like you had to contribute. Why did you feel that? I'm just trying to understand. What was your sort of position? What did you do in Seychelles at the time? Nothing. Nothing? I just wanted to contribute. What I thought, Yeah. my thoughts. Had nothing to do with whatever it is. No, no. Can I ask? At that time, Yeah. at that time, I did not consider myself to be a political animal. Are you one now? What makes you think I could be? No, you said at that time you were not. Well, but when you say a political animal, doesn't mean you are active. It's just that you understand the rudimentary elements of politics. It doesn't have to be partisan politics. See, people make a mistake. There's politics and partisan politics. From the way you talk, it seems you are a political animal. Every human being is a Not an political active animal. one. Every human being is a political animal. Yeah. And this is why I keep saying, like I told to Madam Chairman, this term, sorry.
ça terme démocratie, moi pas content de servir ça. Bless democracy if it suits our interests. The moment it doesn't suit our interests, democracy goes out of the window. It's the same with free market. As long as it swells my bank account, no problems whatsoever. I believe in the free market. But the moment there's competition to take away money from my pocket, oh, come in, protect us, this and that, etc., etc. It's a question of interests. Whose interests you serve? And do you think the one-party states serve the interest of the people of Seychelles? At that time, 77, as I said, I was not au fait. I mean, I'm aware of a lot of developments that took place since the 60s, okay, when Mr. Green was still with the SPUP at that time. But I'd rather keep quiet, you know, because it's none of my business, okay? But many years later, when I look back, I realized that maybe it was a good thing. But the only problem is, it's the collateral damage that it caused. That is the annoying part. Sorry. Là, moi regardé comme si dans le passé, pour 40 ans, là, m'a dit, peut-être pas tellement une idée, mais seulement, c'est ça côté dommage qu'il a fait. Comment? Et moi, personnellement, je regardé, quand ça dommage, quand tu es censé venir, disons par exemple, mon pas content Madame Purvis. Mon pas content Madame Purvis, M. Green qui est chef d'État. M. Green dit, moi qui pas dans l'aéroport, guetté, moi raconte l'histoire, Madame Purvis. On est Madame Purvis, ceci, c'est là. M. Green pas demandé qui peut être dit. On arrête Madame Purvis, on nous met dedans. Par exemple, si Madame Purvis, si nous amis, et il vient nous l'ennemi, par exemple. C'est tout. Moi, je crois que quand c'est question arrive, c'est un problème qui n'arrive. Raconte mensonge. Il y en a certains qui vrai, mais il y en a qui mentent. Un petit communauté après tout, hein. Ou manger, ou prendre breakfast, Notice Point, on s'en rien fini qu'on est qui a été dit qu'on manger. Mais c'est dans l'intérêt gouvernement pour créer un peuple rempli de suspicions, un contre l'autre, pour diviser et pour ainsi donc, parmi ces dommages collatéraux qui n'arrivaient, c'est qu'advienne le gouvernement finit créer un peuple tellement docile qui pendant une longue bout de temps, c'est cela, pas capable qu'une seule opinion. Les causes dociles, est-ce que ça dit moun est docile le son own ou bien pas aller qu'il faut forcer une docile? Forcé. Partout. Il y en a qui forcent une docile, il y en a qui docile à travers l'ignorance. Oui. Ouais. Oui, ça qui arrive avec ça qui est réservé. Ça m'a pas qu'à dire, moi supposé, bien, mettre pas contrôle. Ça m'a on peut get si one party system. Si vous réservez, vous gagnez mettre bas contrôle. Mais moi, je réservé. Moi, pas de mettre bas contrôle, moi. Ah. C'est l'exception. Vous connaissez, moi, dire quelque chose. Parfois, c'est la façon qui nous causait, qui nous critiquait, qui décidait si nous pouvons mettre un lawsuit là ou non, ou bien si nous pouvons whatever it is. Moi, j'ai un poste qui m'a ouvert, il s'appelle National Observation Post. On a ouvert 700 membres. OK? Mais jusqu'à présent, tout ça qui m'a posté, n'a pas un qui est capable d'amener moi sur le monde pour tout ce cause en cours. À cause de la façon qu'il dit, il y a une façon pour passer sous parole, sans qu'on ait besoin qu'il peut personne. Et ça qui m'a croit plein de monde, pas encore comprendre ici ça. Comment pour passer une parole sans qu'il peut dire monde là-dedans. Et d'une façon personnelle, comment Oui, la ça dit monde qui personnelle pour lire ça, sur- s'il comprend, il peut comprendre pour lire. Mais ce n'est pas pour pas mettre en cours pour dire ça, on accuse mon, pas accuse personne, il fait chauffer tout. I mean, I have to say, I've noticed that, right? There is a tendency for people to really be insulting to each other.
And it's, for a small country, I think Il y en a- it's il y en a really quatre cités- sad. il y en a quatre cités- il y en a quatre cités, par exemple, fake profile qui viennent dans mon groupe. Moi, les autres. Mais des moments où moi l'insulte, on me dit dehors, de suite. Moi, accepter comme un fake profile, n'a pas de problème. Mais, ça qui sortit dans la bouche qui peut décider si moi pour quitter le groupe ou bien non. Il y a des délais pas facile. Mon laisser, mon tolérer. Mais il y a des délais, il y a une limite qu'on peut pas franchir. 90,000 people. Mais vous deux, les autres, suivez l'exemple, évitez, insulter. Moi, dis moi, vous deux, les autres, suivez l'exemple, évitez, insulter, dis moi, à cause d'exprimer l'opinion. C'est ça le problème, il y a toujours conflit à cause de l'opinion du monde. Mais ça n'est pas essentiel partout. Oui. Ou quoi pour dire l'Amérique là-bas? Ou pour insulter les juifs? T'as l'air ou bien? Oh yes, démocratie. Partout, il n'y a pas personne qui peut les insulter, lui, qui se croise les balles sur une limite. Après ça, il ne pas attention, hein. Mais si vous connaissez pour causer, pour passer message, il peut comprendre, lui. Mais il a façon, peut-être, sa information qui m'a gagné, il t'a suivre un correspondence course comme un freelance writer, un journaliste. Non, pas un journaliste, moi, un entrepreneur, mais un course qui m'a suivre. Because the English language is very tricky. It's the most trickiest language in the world. So your perspectives of the meeting you did attend, it was freely attended, people were speaking freely, maybe Mr. Afif did a little editing afterwards, but the people weren't planted there to go and promote one-party state. Il est possible qu'il y ait un petit monde qui va mettre là, et gens tout cas dit, mais ça, il pas écrit les autres fonds. Was there an overwhelming majority in favor of one-party state? I mean, the thing that I think is you've just done a coup. How are you going to hold an election? It seemed to me like you couldn't win an election. You've now done a coup and you're going to hold an election. It just seemed to me to make no sense. It seemed to me that one-party state was the only way you could go. Well, that you should have asked Mr. Rain if he was alive. And he would have been able to shed more light, but not someone like me, an imbecilium like me. At the meeting, were most people in favor of the one-party Non, state? tu n'as pas une faveur avec Prozis, vu du point de vue que vous pensez. OK? Moi, tu dis, l'avantage du one-party system, c'est qu'il cause avec, tout le monde cause avec la voix, il y a le plus vite. Mais son désavantage, c'est qu'il crée un paquet habit de pouvoir. Multiparty aussi, même affaire. It's a belly ache democracy, so-called. Mais son avantage, c'est qu'il dit qu'il a une puissance. Causé. Mais attention, pas à cause de la démocratie, il y a un plural system qui, si vous causez, ou pas pour gagner marqué, hein. Ah non. Ah non. Hyde Park Corner, vous causez là-bas, oui. Mais plein qui écoute mal au Facebook, si tout, qu'on a pour dire pas qu'on a sous mal causé là-bas, ou qu'on a marqué, hein. Pas pour dire non, rien. As we say, Madam Chair, there are thousands of ways to skin a cat. Even in a so-called democracy, there are ways to skin a cat. It's not obvious. On pas demander pour dire ça en créole. Sorry. OK. Mati. Non. Par exemple, dit, de n'importe qui système, il y en a plusieurs façons, comme du créole pour Bézimbourg. Il y a plusieurs façons pour faire les. Il y en a qui s'y en rusé, qui peut gagner couple sans qu'on réalise ou même on peut gagner couple. Il y en a qui fait de façon rude, qui comprend on peut couper coup. C'est pour cette raison que moi, je ne pas croire dans le terme. À cause de ce terme, il servi beaucoup. Quelque chose, mon intérêt, c'est tout.
Si dans mon intérêt, merci beaucoup. Il y en a plein de monde qui vivent dans un parti système qui disent comme ça, ben mon, tu es OK, moi. À cause de son intérêt, tu es bien servi. Il y en a qui disent non, pas tu es OK, à cause de son intérêt, pas tu es bien servi. C'est ça la vie. Thank you. Oh, thank you so much, Mr. Vidot, for coming and providing what evidence you could to us today. We really appreciate it. I think we're getting a better picture of what actually occurred. We have no further questions for you unless you have anything you would like to add. Nothing to add. It's just l'histoire peut prendre son course. Et par exemple, on dit plusieurs fois, changement, il y en a son propre agenda. Et changement pas en l'ordre, ni avec US, ni avec LDS, ni avec l'autre parti là, ni avec personne. C'est nous qui devons apprendre à adapter nous avec changement. Changement, il y en a son parcours qui peut faire. Et le fait que tout ça quantité aujourd'hui, dans Truth Commission, tu n'as pas longtemps. Ils montent au bout d'un changement. Puisque parfois, nous expectons changement dans nos fantaisies. Et pas forcément pour dire pour venir dans nos fantaisies. Il peut venir dans nos fantaisies, il peut venir dans quelque chose qui nous pas contents. Mais nous acceptons. OK? My pleasure. Merci Hope beaucoup. it's the way it changes, the good changes. That's what I hope There's for. no such thing as good or No. bad changes. The United It's States is in relative. turmoil right now. I know. Yeah. I don't know. I Changes, know. it's Yeah, coming. Yeah. Even the big powers are subject to that. Yeah, there's a lot of changes Ah. coming. Exactly. The whole Yeah, world is in yeah, change. yeah, COVID-19 yeah, came over. It's exactly, a change. yeah. Living a different way of life. It's a change. Tourism is not like before. It's a I know. change. Yeah. Learn to adapt. Yes. Yeah. That's all. That's good advice. I'm going to take it Oh. personally. Do you need me to give you an Myself. advice? Nah. But thank you so much again for coming. We really appreciate pleasure. it. And you never know, we might see you again. I would doubt, but don't let me know. ask something before we finish. Does anyone, I listened to you saying, Mr. Afif, can we have his name, the person that, now, if Mr. Afif had said, well, I cannot give the name without permission, is it, It's okay. because I'm a little Yeah. bit upset at him. I mean, he should have consulted me first. I mean, he can say that, but we do, we do, come on, give us the name, right? Yeah, it's gentle Yeah, persuasion. exactly. And we he fell do into try it. and get the name. And he fell into it. Yes, because we can summons people. We like to ask people to come, and they come because they want to participate and be part of the process. So we actually haven't used our summons power. But if people, we write to them, if they don't turn up, we write again, they don't turn up. By the third time, we're getting a little annoyed. That I can Yeah, understand, but yeah. if, for example, the person refuses to give you the name of a person, can you force that person? You are. There has been when it involves like somebody who has information about a grave violation of human rights, and then the person has said, I want that person to talk to that person, then there's been refusals. But generally, when it's just we want a little bit, we generally do badger the person Bits a of little. gossip of the Truth Commission. Yeah, we use persuasion rather than, Gentle yeah, persuasion. gentle, exactly. Yeah, so our apologies, but we're very glad that we got you to come. So thank you very much for Anytime. coming. Thank you. Okay, thank you. We will adjourn now and we will return in open session at 3 o'clock. Thank you. All right. All right.